sokoto nokoto sokoto na 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 sijui na 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 Kolonyo brokoto sokoto nokoto. Mimi najua penye anaambianga wakuje mpaka kesho. Tumefika hapo. Na mega balance yego. Ai za Maradona. Ai. Ati nini? Maradona. Unajua ngoma ina naisingi sana. Lakini sasa nimetengenezea ka chorus kako hapo. Kanaenda hivi. Tuko mpaka kesho. Mpaka kesho. Mpaka kesho. Nini inapeanwa? Sijui hata. Anyway, my guys. Alafu rada bra. Niambie yo. Hisi mnajaribu kuizima lakini kama itaki kuzima. Anyway guys, welcome to the Whole Spectrum podcast and I'm your host Teddy George alongside my G. Spax the Spectacular. Yeah, and this is the second edition of this podcast. Na hapa tuko hapa kukufunza, hapa tufunzane na pia tujue mambo yale hata maybe unajua kuna watu wajuangi vitu sijui ama nitasema vitu vingine ama ni vingine unajua kuna watu wajuangi most of things, kuna maybe some things unataka kulearn kutoka kwetu sisi ni mayouth najua tunakaa young msana sio sasa mzee anaweza kuwa kijua hizi vitu zote anajulia wapi nimefanya research ili nikufunze wewe na wale wengine pia utaweza kuwafunza pia. So welcome to the Whole Spectrum podcast. Na hapa sasa ndipo tunaanza, tuko ndani. Ndio hawa sisi. Alafu jana tulikuwa tunaongelelea something. Ukaniambia utakuja kunimaliza. Alafu kwanza ukadanganya watu ati niko na shida ya tumbo. Ati si ulikuwa na shida ya tumbo bro? Njaa. Sio ni shida ya tumbo. No, that's a stomach health issue. Don't mess. Ati it's a stomach health issue. Yeah, shida ya tumbo. Anyway, kuna kitu uliniambia jana ati it is what it is. Sio it is what it is. It is not like it's what. Hiyo ni kusema nini? Si eti nini? It is not like it's what. Hiyo ni correct English. Actually it's very correct grammatically. Like mbona mnasemanga nilikuuliza aje? Mbona siku hizi wasemi like una gossip unasema una bad mouth. Why are you bad mouthing? Na mbona sasa bad mouthing inakuja? Si nikusema it is not like it's what. Yes, grammar is evolving. Anyway, tuko hapa juu yenu sisi nyinyi hapo mko pale hivyo kijani. Pia sisi tuko hapa hivi ndani ya Showtime TV. Ndio tunafunzana leo na leo. Bazena leo bana. Kwa nini uambii tuko inside Showtime cinema bana? Me as your teacher and as his teacher. Yes. Tutakuwa tuna kama hapa na waletea lesson kama surprise. By that means I don't know what is in the table for tonight. Exactly. Me tu nimeambiwa Buddha. Bana hapa tunasemanga movies ni 200 shillings. Tuko pale hivyo Pumpkin House 4th floor. Ukikuja hapa unajibamba unaleta mpoa wako pia. You know what? Let's have fun. Let's take Nyeri to the world. Tell a friend to tell a friend. Na ukitaka kuwafikia unaweza wapigia kwa 0702. As you can see. Yes. Tuko Nyeri. By the way tuko Nyeri. Nyeri. Rada. Tole Nyeri. Yeah. So unajua kuna tunashindagwa Showtime cinema. Nyeri kuna cinema kweli. Unajua Nyeri kuna cinema bro. Unajua kuna mtu niliambia ati akaa mtu watch movie kwa cinema wapi? Mimi sitaki kutoka Nyeri. Nikamwambia ni Nyeri. Ako like si Nyeri. Ni Nyeri. Kuna cinema gani? Iko bro. Iko na hapo ndipo tuko ndaka ndani ya Showtime cinema. Na hapa ni Showtime TV and this is the Whole Spectrum podcast. Na mimi ndio dereva wenu hapa Teddy George. Alongside my G. I got by the name Specs the Spectacular, the Whole Spectrum. Hapa tunasemanga that's why we're going to be talking about everything. Teddy George jana alituacha on a cliffhanger. Knowing about oneself. No, it was not a cliffhanger. It was naweza sema ni kama hint. Mimi sikupati the whole education. Maybe I can give you 50, 60, 70% of the education. Yes. But hii nyingine ni yako. Ujitafutie. Ujitafutie useme Teddy alikuwa anasema nini jana? What is that guy meaning? Na kasi na hiyo time. Sasa kama una hiyo time, sasa unaona you create time. Maji, you create time. So wewe niambie una time. Ukitaka kujua kitu utajua. True that. Na kama huna hiyo time like that specific time. So
Yes, umeplan, lakini hiyo time ya yenye umeplan ku go revisit kitu kingine ikama up, so you just keep procrastinating. Will you ever get to know yourself kweli? Look, kama vile nimesema, everything is a choice, vile tulisema tu jana. So if you want to commit to something you can. Wale wasiujipata like wanafanya kazi ofisi na wana manage kwenda gym, si wana create your time tu. Si kazi ofisi ni 9 to 5 ama so that means your jamaa so from 6 to 8 jamaa hiyo time yote atakuwa anafanya nini? Jamaa anamka 5 am anaenda kwa gym ama anapiga jogging mpaka kitu kama 8 am anaenda anaingia shower 8:30 kwa Prado yake anaenda pale Huduma Center amekushikia briefcase tu hivi tu kibandaski hapo ili umetayarisha matunda, si ndio? Kuja kule saa 4. Hivyo ndivyo life inakuanga. But the life no balance anyway. This life no balance, lakini mbona kuna kuwa na yeng kama this life no balance? No, it's no balance according to our perspectives, but in true sense life is balance. Hakuna kizuri kisichokuwa na ubaya na hakuna kibaya kisichokuwa na uzuri wake. It's balance. Hakuna kizuri kisichokuwa na ubaya na hakuna ubaya isiyokuwa na uzuri wake. Yep. Wacha nichukue ubaya in a whole perspective. Shetani yako na uzuri gani? Hapana, hakuna story ya shetani hapa. Mbona mnakelea shetani hivyo? Sasa nyinyi hata nyinyi mnaona Biblia. Unajua sisi tumeelewa na Bible. Sasa shetani ametokea wapi na choice yako ya kufanya vizuri? Umesema hakuna ubaya, hauna uzuri wake. Nikachukua the devil is the whole ubaya. What is the uzuri? That is God. God ni upendo. Uzuri ama ubaya ni yako, bro. Kwa hivyo kunanga devil. Devil si yako ndani yako na God si yako ndani yako. It's a choice. It's like a medium. Like unaingia to the good side and the bad side. And that is what we are going to discuss today. And I have a bit of surprise. Akila tu kunaongea tu. Wewe bana, uliniambia leo uko na uhondo. Tell me. Okay. Unajua hizi specs zako kwanza nimeona ziko na nini electromagnetic Buda in the brand. Acha kupatia watu siri man. Unaona kaka James Bond. Zile anafinya hivi anaona. Si ndio anafanya hivi naona DNA. Naona kama uko single. Kwa hivyo ndio mnapiga zile x-ray. Acha nisiongee hivyo. You know we're in the public addressing point. And now welcome again once again. Mimi nitakuwa nakukaribisha kila wakati. Welcome to the whole spectrum. Hapa tunazungumziaga zile vitu wasio wazungumzi kule nje. Zile vitu watu wafikiri kama zio exist kule nje. Pale niko na director wetu pale hivyo Mr. Musa. Salute pale hivyo tuko ndakas tuko ndani. Tuko na jicho letu hapa anaitagwa Sight. Serious. Akiingia job serious. Mwambiaga kaa hapo tuingie ndani. Kijana tunamuitanga AI. Hakuwa anajibu ya kila kitu. Sasa hiyo ndio chat GPT yetu. Anyway, welcome all tuko hapa ndani ya Showtime Cinema, Showtime TV. Utatupata hapo ukiingia tu hapo kwa page yetu ukiona the whole spectrum. Acha ka like hapo view. Ona kile tunazungumzia kuhusu juu vijana. Wacha nikwambie the funny thing bro. Showtime Cinema ukikam watch movie they give you popcorns inclusive kwa hiyo ticket hiyo Ruabe. Popcorn. Woi, kuna patiana popcorn inclusive kwa hiyo ticket hiyo Ruabe. Alafu guess what? Man usikiwa kona mapia ma hot dogs. Jesus, wale. Anyway, I'm telling you, this is how we're gonna be doing this. This is video courtesy of Showtime Cinema. I'm telling you, but this is crazy, bro. Lakini, wacha tuingie we dive right into whatever. Naona director anatufanya it. Director anatupelekanga mbio, sio na wao. Ni sawa, haina shida. Anyway, ukiingia pale kwa YouTube unatucheki pale hivyo Showtime TV, una like, subscribe, share, comment. Nitasoma comments kwanza. Hii sikii kitu sione ikiwa chache. Kitu yako. You're on iPhone, my bro. So let's go to the main agenda of today. Yes. Tell me. Today we are going to talk about risk factors of mental illness. To discuss what is mental illness. To discuss about how to cope with mental illness. To discuss about factors. Risk factors of mental illness. Nini ambayo ina trigger mental illness kutokea? Watu wengi sana obviously sahi hata gava inasema I think we should sponsor actually those institutions so that they can teach about mental health to the youth. Watoto wa shule waache kutumia miadarati, watu waache kutumia pombe, wafikirie
But then they're finding what solutions. what actually causes that mental? Now they don't talk about what actually causes, and that is what actually they should be focusing on. And that's why the whole spectrum is unakumbuka ile time kulikuanga na malocust huku Kenya. LTS sijui malocust zinakula like kama na nyuki nusu, zinatoka zinaenda zinapanda sijui wapi. Like the government started fighting the locust, whereas the real problem the scientists who found was the eggs those locusts were leaving behind. Now neza uliza swali coming to that point. The best way to eradicate hizo locusts ilikuwa kutupa dawa through drones atizimwagike plantation. I think ilikuwa somehow dangerous to the animals because na graze your area pia until mpaka plantation. You never know what effect hii dawa iko nayo. Mimi I think Kenya ningefanya ningejua kaka kuna mnyama ukula grasshopper, kama tuseme nini ukula grasshopper, tuseme hata bata mzinga. Mimi ningetupa bata mzinga kama trailer mzima huko zikule ma grasshopper zinakulanga. Lakini buda hizo vitu buda zilikuwa zinakaa nyumba yako inakuwa kwa shadow. Do you know how many those things were? Yeah, it's true. Zilikuwa mob. But I think using the natural ecosystem way ingesaidia, but hizo ni vitu zilipita na unasemanga life has balance of everything. Anyway, tunakubali. So today factors that cause that mental health, instead of sponsoring people to go and tackle the mental health, what do you say? What tukate hizo roots zenye zinaleta hizo inaona hiyo solution unajua. Lakini come to think of this mse let me give an example. I know it's deep. Mse ameachwa na mzazi wake. And then this thing now starts like nini inakukill like pole tu. How do you tackle that you know that's what is building to depression, then mental health issues. Sasa hizo vitu zote like stories of mental illness, people are bringing up solutions and they are there. Hata ukienda kwa hizi institutions wasi wanakansoliwa and solutions inapatikana. But ili mse afike mahali akwambie mimi niko na mental health issue, nini inakuwa imetokea, and that's why the whole spectrum iko hapa kukufunza hiyo kitu yote ili ujue kabla ifike mahali useme uko na mental health issue. Maybe there are some factors that you need to consider. Maybe kuna kitu maybe na trigger na ujui, and that's why we are here to learn. Now let's go to the first point. Yes. What causes mental health problems? First of all, before even we go to the first point, what is mental health problem? Mental health problem unaelewa kama nini? Mimi najua mental health problem ni kitu inakusumbuanga silently. You don't speak about it, but it affects your emotions, the way you think, ama the way you act in your day-to-day life activities. Yep, that's a point. That's what I believe mental health is. Yeah, mental health problem. Yes, iko na problem mwisho. Lakini mental health ni uko fiti, unalala poa, unaamka, unaoga, unapiga hata kama uogi. Najua tulikuwa Julai. Watu wako wanaoga sana. Ilikuwa weather for two. In simple terms, umeexplain sana lakini in simple terms, mental health is the your flow of life. I affect the way you're making decisions, the way you're thinking, the way you are evil. Mental health in simple terms is the well-being of your brain, of your the ability to be stable mindset wise. Where do you draw the line between stable and not stable? Stable and not stable ni kama tu everything has a line. Ni kitu ina break tu, kuna kuwa na leakage hapo. Sasa ndipo unapataga instability will come through. Sasa tutaenda to the main points. What causes mental health problems? Wasi ushindwa mental health cause na nini, cause you sijui nini, wasi so must do mimi nilianza kukunywa nikashindwa kuacha kukunywa. Sasa mimi niko na hizo vitu zote ndizo factors ambazo tutaconsider, na kuna listed factors hapa ambazo nimeresearch na ndizo nimekuja hapa kukufunza wewe pamoja na wale wasi wote wanatusikiza, wale wako Showtime pia. Mr Director hapo pia najua ako na kalamu kwanza kama mimi na siandiki, niko na kalamu sebuse wewe. Haya, let's go to the first thing. Childhood abuse, trauma or neglect. Childhood abuse, trauma or neglect. That is the first thing. Tuanzie na abuse. What is child abuse? Child abuse, okay, it's nile unasemanga nikaa kulazimisha. Ufanyishi mtoto kitu kwa hiari yake, ama unamfanyisha kulingana si uwezo wake. Unaona, unamzidishia kitu, sema kama ni kazi like unamuoverwork na kulingana mtoi
kuna venye like mtoifai kumpatia ati wakati hekti kama ati kitu inamfanya choke mwili design kaa hiyo. Unaona? Na wenye tulikuwa tunapigwa kama is that ni sasa unajua obvious sasa inalingana na generation. Sasa unajua sasa ni Gen Z. Sasa kuna millenniums lakini wazazi wetu walikuwa wakwambia we okame utware getheri agado sasa unaona kazi kuna unapiga alafu unaanza akienda unasikia na mumulizaje mam waine toko yake anakwambia jetererai okay ni mokodu moduge unaona. So hiyo ilikuwa ka generation yetu. Sasa kuna hii generation fulani sasa ya Gen Z yetu unaona. Sasa watoto wetu sasa sisi na watoto wetu. Unajua obviously kuna vitu tumeelewa na wazazi wetu hiyo sijui nini by the okay unaweza ona kani child abuse but for me naona nika ilisaidia. Kwa hiyo tuna hiyo kahawa. Mimi naona ngailieka hivi na kamua ng'ombe na bado unapeleka sijui kwa dairy. Mimi nieka hivi mimi maacha kuambia by the my mom. Hiyo kitu somehow ilimo. Madam Werimo wherever she is. Big shout out to her. Sasa kwa hapa kwa child abuse, trauma or neglect inaanza kwa mtoi. Kila kitu inaanzaga at birth. Unaona? True. Child abuse si lazima atikwe ni kazi ngumu. Si lazima ikuwe ati ni naweza sema aje ati vile unabeba mtoto sijui tunamwambia sijui fanya hivi sijui ati responsibilities no. Child abuse ni hadi kupiga mtoto. Unaweza piga mtoto vibaya, kumuongelesha vibaya unamfanya feel like ako discriminated somehow. Na hiyo trauma inakuwa na wase wengi sana juu like tuseme kuna wase uzaliwa maybe tuseme wazazi wao akiwa maybe in their hard times. Unaona mzazi wako amekuzaa ni first born anakupata ukiwa 19. Sasa yeye ako 19 sasa ndiye anakupata sasa unaona. Sasa yako na trauma sijui nini na anashinda ni sasa kuhustle anajaribu kwenda uni wendo huyu haizi kuachia sijui shosho yako sijui unaona. So unapata kuna wazazi wengine waweza kucontrol hiyo nini pia. Unacheki nasikia amekwambia wewe mtoto mjinga toka hapa mbona kupiga tu kofi ufala yani juu like hiyo machungu anakuletea wewe. Na hiyo trauma sando ina growing na unaona like una grow na hiyo like hiyo abuse inakuwa kitu ndani yako. Na ndio maana unachekigiwa si wengi kama mzae wao alikuwa anakunywa na kuja napiga mkoro wao unapataga most of them like sisemi ni wote but most of them unapataga wako in such cases wamewa dem anakuja kiwa drunk anaanza kuchapa dem nini anafanya ni kitu imeimplantiwa kutoka kiwa mtoi. Actually kitu inakuwaga ni eti we carry some of the personalities of our parents. No wonder unazipelekaga to the next generation. No wonder unaambia go if a curse happens it doesn't happen to you only, it happens to you, the next generation and the next generation. Tudukireki yako kwa tawe iko wataginya bego yako. That's it. So it is as heavy as that. Trauma inaanzanga mbali. Ututu vitu mtoi anaona ukifanya unapiga sijui bibi yako sijui nini matusi nini mtoi ugrow na hiyo kitu. Na itakuwa ngumu sana kumcontrol juu tunaambia go at the age of 1 to 7 years. Hapo ndipo mtoi anaanza kuwa the adaptation age, the learning age. Kila kitu anaoneshwa. Hiyo ndio inakuaga. Like hata ukiweza mwambia hii simu ni ugali kutoka kwa 1 years to 7 years ataishukujua yote nje ni ugali. Like it's ni kama blank page. Until proven otherwise because the mind is always progressing. True. Until na ita take time. Mbona mzae aliniambia hii kitu mani ugali kwani nilikuwa nibebaji. Unaona? It takes time. And the first thing yote tumesema ni childhood abuse, trauma or neglect. Inaanza hapo utotoni. Kuna si uanza na hizo vitu. The second point, social isolation or loneliness. Another point. Mtoto ameneglectiwa tangu akuwe mtoto. Si point 1 ilikuwa na neglect. Naanza kwa utoto Sasa akineglectiwa ana learn to do things her or their own way. Right? Ana turn out anakuwa introvert. Come to the second point, loneliness. Social isolation or loneliness. Sasa amekuwa sasa ameingia ile age ya kusocialize na wasi high school pale tufaniki nini hata ya watoto wadogo they still socialize. Unajua ni people from different backgrounds wanakam wana meet unajua na nini kwa wanakuaga hivi na nini nakujaga na kibaki kingine daddy kwanza unasikia kwanza mtoto kuna time anaweza kuja hadi jioni ngombe daddy
unajua akina Maina anakuja kana kibag fulani akifinya hivi kina wakatwi twi mimi nataka hiyo. Na mimi kama spy kama ike siogi na siendi shule. Aya. Lakaleta ngori. Jio ndo kitu imebuildiwa kwa nini yake? Like amecheki yako like gigi. Mbona dadi my mother like that? Utati. Baba anakuambia ati mamako ati mam ni cheki nani yako na kiatu ya bata. Kila. Wewe nini hiyo? Kazi ni kuangalia vitu za wenyewe ama ni usome ununue zako. Unaona unalana hadi kutosheka. So social isolation or loneliness inakam mali sasa mtoi anaanza kusocialize na wasiwarika yake. Exactly. Anapata kuna wasi wako na different backgrounds. Like hii ilikuwa sana kwanza high school. Kuna jamaa fulani alikuwa nini like kichwa yake. Wacha tu nitumie kichwa. Kichwa yake. Yeah. Ni funny. Kusema kweli ni funny. Unacheki? So like wase wengi walikuwa wamezoea kumuita. But just a story na shaanza kucheka. Alikuwa anamuita kichwa njugu. Kwani alikuwa anacheka aje? Maana sikia hadi umepigwa mchongano fulani hapo mani ilikuwa imepasua mbaya sana. Ndio alikuwa anaambia ukimaliza kunyoa unaweka sharpen. Unasikia sasa yeye aliambia kwaje? Ati kichwa yake na kanjugu mpaka ananyolea kwa hivi. Kama vile njugu tolewa makanda. Ndio kitu ilimdiscriminate mbaya. Gai. Mali atikia kwa ya kukecha kwa toleo firanga. Na kitu sasa tunacheka hiyo story lakini in that time venye alikuwa anaichukulia maana hakuwa anaichukulia kama joke. Sasa unajua kuna ile sasa unaweza cheka maana niko zile za mbona cheke msela pasola kola tola paso kola man kwani kichwa yangu man kwani nakaanga hadi unaenda kuanza kupiga kwani unataka msengea pita akwambia man nikao manas nikao likufinya kidogo kitoka man unacheki like wewe kwako ni funny but kwake ni trauma man. Sio ni kitu ataishi nayo. Ezi toa kichwa yake. Unaona? Na ezi reshape. Yeah. And then there's even a time mode amekam. Afu sasa kuna mode fulani alikuwa amezoea yani nini azina alikuwa amesikia gako ka nickname. Hasa mode alikuwa amezoea kungoa. Alikuwa mdepa. Alikuwa nickname. Sasa alikuwa sasa wewe kishwa jugu. Sasa akisema kishwa jugu. Ulezi tu kuisha but man kichwa ni mtu tu unaingilia man. Na unajua alikuwa na like inakanikana na wewe msee design ile hadi msesa akaanza kuwa na ile hiyo decide wala la hiyo decide man hiyo decide ataki ufala yase sasa amekuwa zizi ati wewe kishwa jugu man alikuwa anaitwa nani alikuwa anaitwa nani like the siwezi taka kutoa identity yake but hivyo ndivyo kulikuaga na nimetumia tu hiyo example juu ya kuona ni kitu nilikuwa nimeona real like niona msee akichange huyo msee alifika mahali hadi akakuwa like ni msee negative anapanga ufala unaona I just unajua brain ni kitu very ina land brain unajua okay tunasemaga brain actually scientifically it contains of an estimate of 90 billion neurons. 90 billion neurons. You can imagine that large amount of information. Unaona? Brain yamse inakuanga GB ngapi? Acha nitumie TB ngapi? Wezi mesha. That is the thing hata science yenyewe imekuwa. It doesn't know. Astonished. Imekuwa mpaka iko surprised. The human brain is the only thing in science yenye inaweza kuproviwa at a 100% point. You are still evolving. The human brain is still progressing. Wasiwale wanaletwa kwa hiyo lab wanapimo, they are different. Unaona? Yaani kila msee analeta different results, different data, different inakuwa hivyo kila time. Lakini one thing I know about the brain yet iko tu inaitwa elaplastic kama elo what. Like it can learn new things no matter how it can unlearn and gain new pathways. Yeah, actually inakuwa ni intellectual. Brain ya mtu inakuwa intellectual. Now kitu hata inakuwa shida na wasi. Ushajiuliza why do people sleepwalk or sleep talk? See, because you're dreaming and you but do you unashajiuliza ni state gani inafikanga hadi unafika mahali unafanya hivyo?
because it is a critical thing. Okay, how critical? Like, okay, what I'm trying to mean is that brain yenyewe ni kama system. Unacheki? Na kuna mahali inafikanga tuseme ukidoze unaingia sleeping mode, ile resting mode sasa. Unacheki? The activity part inazima, the information part bado inabaki on, na the resting part bado inabaki on. Sasa mahali inafika at what part inazima? The activity part. This the inaitwa the motor cortex. Motor cortex, MOTOR, kama gari, motor gari. Motor cortex, it is the one responsible for the movements. Like for example, how do you walk? Acha ufala bro. Imagine spent na mauliza how do you walk anafanya hivi. Sasa ndio you put one foot in front of the other and then you move. You don't even know how you walk. Man, you've never even recorded the last time ulijipiga hesabu ukitembea, because it's something that happens independently, naturally. You just wake up. Ni unajiambiaga uamke? No. You just wake up unaenda. Okay, sasa yes umejiambia, lakini okay, you do it, but you don't put much emphasis on it. Yeah. You get? It's at will. Nikisema sitaki kuamka hapa, nitakaa. Si ati utajiamsha tu. But ushajiuliza, unajua kuliko kabadhi na hii argument sana. Wasi walikuwa wanauliza kati ya brain yako na wewe mwenyewe kama soul ama mind, who is in control? Nini ina control ingine? Ni brain yako ina kucontrol ama ni una control brain? Swali la balagha. Tuambieni hapo kwa comment section. Mimi sijui. Are you the one who controls the brain or does the brain control you? Now, kitu niko nayo hapa ni research, na nitakwambia kuna kuaga na two nini cortex. Zenye you bring up the sleepwalking and the sleep talking stuff. Ya kwanza tumesema ni motor cortex, inakuaga hapa mbele. Na hiyo masawa inakuwa which is responsible for the movement. Hiyo unasema inakuwa imezima. Inakuwa imezima ukidoze. Sasa kuna the visual cortex. Kuona. Ile inakuaga na the visual information. Hii kwa imezima kabisa. Bado una process. Unajua bado ukiota unaona. Una process. Haikuwa kizima. Unakimbia choo. Haikuwa kizima. So kitu inafanyanga ni saa zile waves zako za brain zime slow down. That is when you are in deep sleep. And then there is a sudden arousal. Like unamka tu ya kushtuka. First thing, msi hata anakuona kwa kamera tuseme kwa CCTV atadhani msi ameamka. But the truth is, the part of the brain that doesn't wake up ni the motor cortex. Unacheki? Ya movement. Hauta know tukimove. But kama kawaida hunotingi hadi ukitembea, si ndio? So ukiwa in sleep hauta note umeamka, but sasa hauta note umeamka. Okay, so hata movement yako itakuwa the body if the motor cortex imezima. Now that's the brain. Ni kuna segment ya brain ambayo iko on. Unashika? Meaning it's not only the motor cortex that controls the body movement then. Yeah. It is not the motor cortex. Unashika vile najaribu kusema. Kwa hivyo basi kuna part nyingine ya brain yenye ina control body movement. Yes. And that is the third the wacha nisieke the third eye, just say spirituality. Wacha nieke as the thalamus. The kale kanini. Unaona sasa kale kadhada eye kale tungekuwa tunaongea kuhusu. Scientifically inaitwa thalamus. THALAMUS. Inakuwa responsible for the information, all the information. That is the center. Hiyo ndio CPU ya brain. Hiyo ndio saa CPU ya brain. That is the center of the center of the center. Ili ufikirie unataka kwenda choo, hiyo kitu inapitianga hapo. Ili useme walai hiyo tumbo mimi nimeenda choo. Inakuwa hapo. Everything, every emotion, everything. Thalamus, that's the central station. Unaona? Kulikuwa na example kulikuwa na example ya venye brain work. Juu venye wase wengi unajua wanasemaga kuhusu nini the left brains ati wase wa left nini. Lakini si brain iko na two parts, the left and the right hemisphere. Zinaitwa hemispheres. Yeah. And kitu ya kwanza ni eti the left brain inasimamianga most of the actions of the right side of the body.
and the right, the what, the left brain, the left inafanya hii side, left inasimamiaga most of the actions of the right side of the body, and the right side of the brain inasimamianga most of the actions left side of the body. Ndio maana unasikia kama mseni wa lefty yanafikiria na right, na kama mseni wa right ufikiria na left. Wait a minute, inakuwa hivyo. Okay, mimi sijui. You are the one who is telling me. Inakuwa hivyo. Na kuna kuaga na nini, kuna kuaga na kwa left na right brain kuna ile medium. Na sasa kwa hiyo medium hapo ndipo nini hiyo nini thalamus iko. Na hapo bado kwa the bridge to of the left brain to the right, hapo ndipo stories huko zizi happen, kama tuseme issues za mental illness. Hizo akina psychohemias do what, akina epilepsy, those things. Nati wapi? Unaona kuna ile mishipa ambayo ina connect side ya left ya brain to the right. Kuna bridge. Kwa hiyo bridge hapo ndipo shida utokea. Si brain yenyewe, the organ ni hapo. Msee anashikwa na epilepsy, msee anapata hizo mental illness diseases. Na actually kulikuwa na information about venye hizo nini zilikuwa zinafanywa, like hawa walikuwa wanapitia mental illness hizi tunasoma kuhusu. There was a way of which wase walikuwa natibiwa kitambo, ilikuwa inaitwa lobotomy. 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 This is where una use kachuma kana kaka pixel shaped, kale ka kitu ka ice, you drill it into the skull of a human being in the upper side of the eye. Juu ndani ya skull, kwa skull ya binadamu, kwa eye socket kuna kale ka bone kana kwa pale hivyo ndani. Si unacheki kana kwa thin sana. Ni ka thin sana. So what wasi wa kitambo walikuwa wanafanya kwa wasi walikuwa na mental illness, actually walikuwa wanafanyia lobotomy. Like doki anakuingiza hiyo pixel shape ni kwa jicho hapa juu, anaipigilia ndani, inatoboa skull. And hii kitu ilikuwa ina affect wase walikuwa wasema ni njia kuponya watu kwa enda wazimu, yes, but ilikuwa ina affect wao enda wazimu in a very very negative way. Juu imagine ukifanya hivyo ni kunyima msee nini personality yake ama ability yake ya kuperform venye anataka ama ku make rash decisions. Aje. Like what were they actually doing? What they were actually doing, they were doing it manually. Ni unadunga hiyo nini, like unatoboa hiyo skull pale kale ka thin nini hapo kwa eye socket, and then wana move sideways. No, angali hiyo pixel hata hata juu imefika, like ndivyo wanasikia imecrack. Sasa wanaichokora hiyo kuchokora ilikuwa ina kata some of the nerves zenye zinaleta information, ability yako ya kuperform vitu ama ku make rash decisions, ability ya emotions. Si basi walikuwa na watu wengi sana. Kulikuwa na example hata siku dedisha, like kulikuwa na example ya wase walikuwa naishi. For example kuna sister ya JF Kennedy. Alikuwa prezo wa kwanza ama alikuwa wa pili wa America. I don't know. JF Kennedy sister yake I think alikuwa gasjui ni waterborne. Alikuwa na mental illness. Alikuwa nikana fiat. No, walienda wakascroll that whatever. Yeah, because kulingana na hizo enzi, okay, ukiwa prezo alafu uko na uko na familia yako na mental illness, unajua unaonaga ni kama somehow you are not fit to the leadership. So ilibidi ende afanye lobotomy. And there's actually a doctor who has done over 2,000 lobotomy procedures. Na hiyo kitu ni like ilikuwa ina affect wase sana. Mse alikuwa asema okay, huyo mwendo wazimu alienda akafanya lobotomy akatulia, unamwambia afanye hivi, but actually you are turning that guy or that woman into a zombie. Kukata hizo nerves zake za kumake rash decisions ama kujiamulia, unamfanya kuwe zombie, of which it's a torture yenye ataishi nao for the rest of his or her life. Unaona? So like is a lot of things to na mambo na brain. Na ndio maana tuko hapa kuhusu mental illness, but hapa tuna discuss kuhusu zile vitu zina cause mental illness. Kitu tulikuwa kitu ya pili, social isolation or loneliness. Hapo ndipo tulisema like most of us depend like 90% of our lives, it's all about the sociology. Unaona, una adapting behavior zako kulingana wale wase unaishi nao. Ndio maana unaambiagwa show me your friends and I show you what type of a person you are. Lakini sasa kama me I have
different friends with different personalities. Now you should check on your personality. Juu kidogo ni kama unakaa zote. Sasa sema labda mentality yako inakaa kiveri uko hivyo. But yeah, mambo ya social isolation or loneliness sana sana inakujaga kwa the teenage age. Wale wase wana kudiscriminate kama hiyo story tulikuwa nasema yo mse, unaona? Alifika mahali akako even depressed. Juu ako like, why was I born this way? Kishwa jugu. Ni funny but ni serious. Ya tatu ni experiencing discrimination and stigma including racism. Tuliage kuyo mimi niruhusu niko na ulimi mzito, niruhusu sana. Ni sawa, but mimi niko hapa na mafunzo. Yes. So you listen. You listen very carefully. Yes. And now we are going to talk about experiencing discrimination and stigma including racism right after the Wacha nitafutie Teddy George maji. We are going for a very short break. We are going to be right back. Usiguze hiyo dial. Abu sema don't touch that dial. Wacha nitafutie maji because is fire here. So the factors then is gonna lead to mental illness. Now see you right after the break. Bye. Do you want to feel free at least sometime? But sometime you don't know where, when, how. Worry no more, enjoy the finest luxuries. Without the hustle of, who will be driving, who will drive back. Specs Tours will worry about the drive. Books your car now. 5-seaters available. For 5,000 shillings 6 hours, 7,000 shillings 12 hours, and finally, 10,000 shillings for 24 hours all inclusive of a chauffeur. Call us on 0112 175 140 or 0740 509086 to book now. Sasa hii nayo nilikuwa nimeitungia kangoma fulani. Sasa alikuwa anaenda hivi. Unajua naweza kwa kare mas siku moja. Ala, unaandika ngoma. Baby calm down, calm down. Girl this your body puts in my heart when you look down. Wait, abu watu usiandalia na hiyo kitu. Tunaweza shikisha ngoma hapa the whole day. Anyway, welcome back to the Whole Spectrum podcast and I'm your host Teddy George alongside my
anakoa. Izeni mazeni nilikuwa na homa. I go by the name Spax the Spectacular. Asante sana kwa kucast tuned. Mazee, we don't take it for granted. Let us dive right in back to the topic. Na hapa tunaenda tukiguzianga mbio juu unajua the next nini after the break tunakuwa tukienda ndaka sasa ni kuenda sasa. Ile kitu. Tukimalizia na ndo maana tulikuwa tumeguzia about the brain before to end the break ili ujue like what you're dealing with first. You know, you have to know your brain first so that you know how your mind works. Unaona? That's the first thing. Lazima uelewe where you're coming from in order to know where you're going to. True. Na ndo maana tumeexplain hizo vitu zote, tukaexplain about the brain. Juu sana nataka kudiscuss about hizo vitu za zile factors zina cause mental illness ili ujione uko wapi. Ya kwanza ilikuwa childhood abuse, trauma or neglect. Ya pili ikakuwa social isolation or loneliness. Ya tatu experiencing discrimination and stigma including racism. Racism. Naweza kuuliza tuseme ina rush nikuulize, is there a situation whereby ushaipitia maybe such a case ya discrimination ama place uka feel like ile stigma fulani msee yenyewe amecheza na stigma yako mbaya? Nishaipitia. Nikupe sasa the scenario. Unaweza taka kutupatia pia ni sawa, kama uwezi taka ilikuwa kwa koti ya baki man, msee alinidankia akaniita small boy, alafu akashout. Man, nilicheza vibaya kutoka hapo mpaka mwisho. Mimi actually all through man. Mimi actually nishai discriminate hiyo. Unaona ipua yangu. Sinacheki ipua yangu. Sinacheki. Ni pua yangu. Mwezi fanya kitu. Mimi mwezi fanya yeye. Bebe, anamniambia nakaje? Mimi usikia mwezi nifanya yeye. Ni yako ni mental health, nika mental health dhuruka. Sasa niko sawa. Sasa mimi nikaambiwaje, bro, usikie ipua yako Morio ni big, ukiweza kasirika utumwe hivi. Sote tuna suffocate joke sa oxygen. In fact, nilijicheka, alafu niko like, wait a minute. Umesema nini bebe? Oh my god. Bebe iko mbali. Wow. Benye umeguza ndio nimenotice bebe hiyo mkono iko mbali na uso. Usinianze. Anyway, tunapitia discrimination each and every time. Hiyo ni ukweli. Unaona, but how you take the things. How venye unachukulia venye msee anakuambia hiyo ndio pia ina trigger to having a mental issue, a mental health problem. Unacheki like kama vile sasa umeniambia ningechukulia like nimegas nini, unaona like sasa ingeleta story nyingine, but you learn to appreciate yourself because you are made specially. Me, I know hata nikiwa na pua kubwa nobody can clone me in this world. Nobody. And that's why you're watching and listening to me. But science can. Science can clone you. Science can clone me, of course. Very chapo. Hata napenda venye unajihumble. DNA yangu. Napenda venye una humble. Siwezi kubali wachukue DNA yangu. Siwezi kubali. But anyway, tulikuwa kwa experiencing discrimination and stigma. Tukaona enyewe kila mtu akona example yake ya discrimination or msee amekustigmatize in such a way ukafeel in a negative way. And that's true. Every time we face stigmatization, usata kwambia aiwe aka gari kako Morio man, nanunuaje fikisha unasikia gari yenu ati nasikia tukikaa confirm kaiko na mafuta tunatingizaga hivi. So unasikia mzee kwambia hivyo na imagine ni jasho yako umejitolea ununue kafikisha Morio, labda umeuza shamba uliko unacheki. Nakumbuka time nyingine tulikuwa tunatembea na sehemu huko tao. Jamaa akasema hebu acha niondokea kakafikisha nisikatege. Actually, those are some of the things that happen. Na wasi wengi uchukulizi vitu serious. Wow. By the way, like you imagine man, umesave like your 300 Gs. Wewe ujibaie gari hata kama ni second hand. Man, unacheki. Jamaa anakuja. Hadi unaona hiyo stigmatization ndio inafanya wasi wanataka kufit into the world. People are doing fake things, living fake lives. They're living the Instagram. Unaona modo anatoa ki Lexus 570 LX 570. Unajua gari ni ambita ngapi? Sitaki hata kuuliza. But unaona huyo msee anaendesha hiyo kitu unaona kobie. But maybe ni circumstances zimemlazimisha. Labda hata ni kitu aliiba. Akavaa akaona yenyewe hizo pesa ni mingi ziwezi ficha na nje nyingine akaeka hapo. Akanunua hiyo LX. Wewe umekuja hapo unataka kukopa mtoshane. Just because atuna feel ka ufitin. And that is the discrimination that we find even here in the streets. Msee unaenda naye kwa klabu anakununulia mzinga, itisha ingine lakini unaweza mwambia bro man you call your punch man family yangu at least nunua kaunga umsezi kwa nayo punch bro. hata wacha punch hata hiyo rwabe haiwezi kupea. It's true because us mentally wise hatutakagi wase watu shinde.
Like mbona nikujali? Mimi nimekuja hapa tukunywe pombe bro. Unaniambia Nimekuja kuhusu hapa familia yako, mimi nikuharibu. nataka nini na familia yako? Unacheki? And that's the thing. Kuna wase huko wana hiyo trauma, but wanatafuta msee ule ata cling on na yeye aone kama atakuwa comfortable in that situation. Na hapo ndipo discrimination na stigmatization huleta hizo vitu. Kuna wase huenda hadi countries za tuseme wao wase huenda Qatar, hizi places bigi. Msee ana face discrimination, why? Because he's black. Alafu maybe anafanyia Mwarabu kazi. Unaona? Sasa Mwarabu anachini akisema, "Hey you doggy, do this work, had bed." Unacheki? You black African. Unaona? So like hata kama una earn that money, kuna ile discrimination unapataga kwa mindset yako. Because yes, I'm bringing millions at home, but usha imagine my wife somewhere atina namwambia, imagine babe nakuletea mita moja, but ujue hiyo mita moja imebidi nimepanguza shonde ya msee na mkono nipeleke kwa choo ili upate hiyo mita. Unaona? Ni ina nini? Ndio maana msee anatoka places kai anasema mimi siwezi rudi. Jumadem pia anapitia trauma huko. Story ya racism wanatumika kufanya vitu hizo ma sex trade hizo nini. They are bringing trauma into people's minds. And these people are among us. Ni sister yetu, ni mtasi, ni kuzo, ni auntie, unaona? And these are the people unapata ando wase wanafanya to bring concern ya mental illness kwa society. Ya nne, social disadvantages, poverty or debt. Hapo pia tumeguzia. Venye tumesema msee unaona msee na Lexus na ujui shida yake ni nini. Unaona msee amekopa. Lakini unataka kukua hapo. Exactly. Unaona msee na gari, unaona msee ame build empire, but you don't know Kenya anapitia ili kuwa hapo. Lakini kama to think of it, tumesema debt unataka kukaa kama huyo msee. Sometimes ni situation. It's true. Yeah, unajua si ati tuseme unafanya kazi kwa gava, they tell you for you to come to this office you have to buy yourself a car. We are giving you a salary of tuseme unapewa 50 Gs. Skatai, but unacheki iko secured because you're under payroll and your retirement age is around 60 years. So gari hii utakuwa umesolve. But piga hesabu ya msee wa kawaida kama sisi. When ni hustler una make what 6 Gs 7 Gs a week. So like ukijiput kwa situation ya msee civil servant anafanya kazi kwa gava, obvious utajipata unapitia pressure. Tunataka kujitoshanisha. Na hii maisha wase wengi like kwanza si ma youth tunataka kujitoshanisha sana. Msee kwa TikTok nimemake it but whereas amepata gari kwa parking akapiga selfie hata akimalizia hiyo selfie unasikia msee akwambia wewe ondokea hiyo bonnet na nini unaharibu. Uliniambia unaosha hata hiyo 200. Hata labda afanya kazi kwa kaosha anatoa tu apron na anapiga TikTok vitu like wase wana live fake lives. Na hao wase ndio unapata you are living a fake life socially. Ukifika kwa kejani wewe uko pale peke yako uko like fuck sasa man niambia msee hapo msee akwambia msee wa Ferrari alafu hata siko niko form kwingine uliza inalia ngovo you have a debt of 5 shillings left. Hivyo ndivyo kunaendaga. Na hizo ndizo vitu zinafanya hadi msee like kujaribu kutoshana na msee kwa life unajipata sasa unaanza kupitia hizi mental illness because unaona ni kama ufiti into this world. Unaona? Kitu kingine bereavement, losing someone close to you. Apparently ama unfortunately some of us hata hapa to experience kitu kai. And to say the truth, when you lose someone who's close to you, it changes completely. It changes hapo inanga kama hapo tusiwai please like hata si kitu hata ku discuss the point of discussion because you know the truth. That thing changes drastically. Unajua tu ni kitu tu itaku affect na haichangeigi but tunakuwa na ways to adapt. Unazoea tu unakubali na hiyo kukubali ndio inafanya una move on. Ukikosa kukubali the past is never where you left it. The past is always with you. Haitawahi kuacha. But the moment umekubali hiyo kitu ilifanyika na hakuna kitu unaweza fanya kuchange, that hiyo ndio inakupeaga the go ahead. Inafanya mindset yako ina reprogress upya. But if you cling on to the same thing, unarudingi kwa ile ile situation yetu ilikuwa yani unaingia kwa hiyo keja unaona nguo zake una cheesy but unachiki kuna watu wanakutegemea hapo wake. Unaona? You need to give them something. You need to give them a meaning. So hiyo ndio inatupeaga hiyo strength. Kujikubali, unakubali kulifanyika hivi yenyewe, lakini tuliachwa na watu hii pia ni part yake. So nikiprotect hawa na nikiota nikiweza si ndio nikiweza ku make like wa kuena hiyo like security like I'm there for them. Hiyo ndio inakupeaga hiyo strength. Unaona? Another thing hapa ni after losing someone kuna the severe or long term stress. Kuna wase they take a lot of time to cope with
things that have happened to them, the past trauma, losing someone, like kuna watu take time bedhe inalinganaga. Kuna msee bedhe utamwambia kitu ako like 2-3 weeks ako like okay hiyo ilipita man, nishafanyika. Kuna It msee is what it is. years ako still pale bedhe watu bedhe watu tofauti, and that's it. Na ndo maana naambia wase pale hivyo kijani lazima uangalie hizi factors zenye tunasema, because you lie somewhere among these 10 factors, you lie somewhere. Yes. And that's ukijua mali unatoka, hapo ndipo utajua venye utasolve shida yako. Juu kama ni poverty utajua venye utaanza kumanage financially. Kama ni mambo ya child abuse, trauma or neglect utajua venye utacope nazo. Losing someone utajua the ways to which, because the solutions are out there. But here we are in the root system kujua nini inafanya ili ufike mahali ati kwa mental institution waambie mseni kuna mental health. Hapo ndipo tuko. Nini tuko kwa severe or long term stress, hiyo tumetoka. Having a long term physical health condition, and that is true. Ugirona tata farire no ya wathe tikuire mu unaweza pata like there are various kinds of people wenye wako na disabilities. Unaona? Na nikuulize example. Albino ni disability. Mimi sionangi kama ni disability. So you see the same point. Okay, miss your opinion yako ule yako pale hivyo kijani, sijui ama unaona kama tuambie hapo kwa comment section, lakini mimi sionangi albinism kama ni disability. Mimi najua tu ni lack of melanin. Exactly. Huyu jamaa anabafua food venye unabafua, anafanya everything like it's just the change of skin color. It's nothing different. It's true. And hapa tunasema having a long time physical health condition ndio ya mwisho. Ni ile unapata like ulipata accident ukakuwa amputated. And you know that you have to live like that for the rest of your life. It changes your mindset in some way. Kabisa. Not in some way kabisa. Ukijipata kwa hiyo so ile siri tuna learn about all these points ambazo tumeradicate hapa ni kuhusu like the brain ni trigger. Ni trigger way na come ili brain yako ianze kubehave in some sort of a way. Unaona? Hizi condition tumesema childhood abuse, social isolation, experiencing discrimination, social disadvantages, losing someone, severe long term stress and having long time, health condition. Hizi vitu zote ni triggers. Zenye ukiona enye hiyo trigger ikikam through ni kukuonesha you are lacking something. Na hapo ndipo brain yako sasa inaanza kujiuliza maswali, why am I like this, why am I like this, why is this happening to me, how can this change, what is next. Tunakwambia the spectrum is here to kutoa hizi vitu kuzivumbua, but the solutions are out there. Hapa si mwisho ya research. Unaweza pia ufanya research yako huko nje and you can find more about these things. You can find more to deal with stress, more to deal with mental health illness. Na tukiangalia pale anaona director tunatuambia time out kama kawaida, time out. Na ni sawa, hatukatai. Na hapo ndipo tunasema this is the end of our show and this is the end of the whole Spectrum podcast. And until we meet next time, tutakuja pia na surprising topic and next time I think we'll do a bit of entertainment. Nilikuwa nataka kukuuliza kama unatuambia topic ya next time. Topic ya next time siwezi waambia. Ni surprise. Watu wakae eager to know what we're going to be learning next. Yes. Anyway, thank you so much for staying tuned in. Maze tunasema the video of today was courtesy of Showtime Cinema. Kama vile mnacheki mandhari nyuma yetu, it's ready for you guys. Tunasema hapa hivi ni Pumpkin House 4th floor. Ukikuja hapa unapata vida for only 200 bob inclusive of popcorn. Na nimesikia mpaka wako mpaka na hot dogs. Hot dogs unanunua hapo kwa kitchen. Iko dogi. Anyway, thank you so much. Unaweza wapata kwa 0702854236 0702854236. Piga hiyo namba, book your sessions. Mazee utakuja hapa uwapate, mandhari ni safi, au sio? Alafu utatupata bado hapa kwa Showtime TV every time, na ukiingia kwa the whole Spectrum podcast, acha ka like hapo, subscribe kwa the Showtime TV. Tell a friend to tell a friend. Kama boge haijatujua makosa ni yao. Nikuulize swali bro. Niulize. Mbona unafikiria Wakamba uimba haraka? Juu sijui. Ili waende wakachote maji. Until next time, see you guys. Tumekuwa na wewe, naitwa Specs the Spectacular. And my name is Teddy G. Always your G man nigga. Sasa next time man, si tupe yange hata tu. Hapana. Hiyo ni surprise bro. Acha hata niangalie comments hapa kwa. Unaangalianga comments. Tuko Dakas Mr Director. Salute to you. Salute to you our idea Mr Saich. Tuonane baadaye. Fan down. If I tell you say I love you, no day for me young girl. Oh young girl. No. Baby, you see me show no.
Do you want to feel free at least sometime? But sometime you don't know where, when, how. Worry no more, enjoy the finest luxuries. Without the hustle of, who will be driving, who will drive back. Specs Tours will worry about the drive. Books your car now. 5-seaters available for 5,000 shillings 6 hours, 7,000 shillings 12 hours, and finally, 10,000 shillings for 24 hours, all inclusive of a chauffeur. Call us on 0112 175 140 or 0740 509086 to book now.